Wij gaan ons melden. Oh. What's broken now? We gaan ons niet melden. Mogelijk. Ik had een schrikje. Ja, ik ook. Ik ga in de lift. Want we gaan een briefing krijgen. Mooi, joh. Het ziet er echt mooi uit. Van wat ik kan zien ziet het er inderdaad wel cool uit. Alright, listen up. Wel veel. I know you're all having fun down there. De schrijver But the van grid Moby is Dick. overloaded again, so Herman maybe Melville. you could switch off your personal consoles or your lawn mowers or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. Er is een I might not storing. be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? Pellegrino. That's it. Het is That's water. it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. I'll have you moving again in a jiffy. Great way Jiffy. to start life in the city, huh? Oh, inderdaad. Oh, daar gaan we. What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. Lekker hoor. Lekker. En wel bijzonder hoog. Ja, Er is blijkbaar een moet schilderij. het hier zijn. Ja, Zie die je is in de een rood. deur. Refreshing interface. Mooie berg. Mhm. Is niks. Hier, dat stond ook beneden. Ah, man. Ja, man. Hey, hold on there. 666. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. Hij is een duivel. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines, which so much resemble their long extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Even made. I don't believe in feeling. En we zijn wel menselijk, hè? We zijn wel menselijk. Toch? Ja. Misschien hebben we honger. Letterlijk een Letterlijk op... de eerste. Maar we zijn een androïde. We moeten dit, filosofisch aanpakken. We zijn We curious. zijn nieuwsgierig, ja. Ja. Zitten we weer op één lijn. Hoi. Ik denk... tweede van links. Die? Ja. Niet? Ja, dat is goed. Ja. So, the algorithm assigned you the optimism trait. Sowieso. If only we could all be so lucky. Ik klink dus Nou, naar de listen. Gatsby. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The Tuurlijk. kind of people who like to know what's going on with other Mooi. people. They think you can help each other out. Oké, Willen wij ze ontmoeten? jawel. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll talk to my friends and see if I can't play matchmaker. And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Oké. Oké. Weet F was that. Je kan reageren. Oh. Ja, dat is interessant. You also can confirm blue. It's a sign from the founder. Pretty incoherent for a sign. The founder works in mysterious ways. Geloven wij in een sign of niet? Jawel. Want de founder is vermist. Ja, wie weet. Ja. Ja. Oké. Ja, een riddle. Sowieso. Ik Sowieso. hou van raadsels. Ja. Precies. End of thread. Lekker. Even kijken. We gaan verder. Hier is Anne. de vergadering. Please join us at the table. De mayor is er ook. Wie is hij? Jeremy. Jeremy. Meer mensen zijn hier niet. Nee. Elke Allemaal class. niet. En maar nu is 7. Dat is een oude.
Ja? Een oude. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later, and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked. We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Oké. Gaan we ze laten praten of gaan we inbreken in het gesprek? Ik denk dat we gaan vragen wat er aan de hand is. Oké. Of course, I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. Ja, het is fascinerend, toch? Avontuur. Ha! See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the Ja, briefing. goed. All right, here we go. Nice to meet you, by the way, 1K. We first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. Dus het eiland van We recorded Prometheus extremely waarschijnlijk. unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. Ik zeg de eerste. Ik ook. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now. And at this point, I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. Ja, lijkt me geweldig. Toch? Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Landing pad. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. That's a good idea. Have a look Yeah. around. See what you make of the place. Explore the Sidequest. Ja. Ja. Kijk, research, nieuw. Wow, joh. Een boek. The Standard Operating Procedures for Expeditions. Oh. De regels. Hebben we hier basic information. Dit is wat ze net verteld hebben, de Island Ja, TTP2. eiland. This is a test. Please. Dit zijn Griekse Oh, letters. oké. Dit is Grieks. Ja, dat is wel. Ja. Lekker hoor. Wat kunnen we hiermee? Notes? Niks. Social media, niks nieuws? Nee. Oké, hij heeft een praatdingetje boven zijn hoofd. Jeremy? Ja. Talk to Jeremy. Hello, 1K. Hallo. This expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. So I have a lot of work to get on with. Nou, we gaan gewoon alles vragen. Ja. I'm the mayor's chief aide. Hij is de sidekick. Ja. All the things no one else wants to do. Ah. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. Oké.
You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. Oké. Nou, we moeten eerst de stad onderzoeken, zeggen ze. Ja. Laten we dat even doen, hè. Heeft de mayor nog wat te melden? Denk het niet. Oh, jawel. What can I do for you, 1K? It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. That is why the founder gave us the goal, a path to equilibrium, not only for the planet, but for ourselves. I merely picked up where she left off. Okay. He is one of the first companions, and as such has done more for our city than you or I ever will. I simply wish he could be more reasonable. I believe we can exist quietly, happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround us. It's always a pleasure to speak to a citizen. Oké. Nou, dan gaan we maar richting de uitgang. Ja. Want we gaan natuurlijk voor de content, hè. Explore New Jerusalem. Attention all citizens. Due to the new power management and distribution plan, there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. May the founder be with you. Oké, hier is een praatman. Praatman. Deze mensen zijn in opstand, lijkt het. Ja. Damien! Damien. Hey, die kennen we. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Tuurlijk. Oh, ik moet heel even... I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. It's far worse than most people realize. We urgently need to investigate new sources of reliable baseline power, or we will be in serious trouble. Well, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's going to start affecting us. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. We gaan dit niet ondertekenen, want wij willen eerst nadenken over het hoe en wat. Hier is een zitman. Damjan. Hij is een muzikant. Hier is een loopman. Strahinja. Hier zijn nog 2 loopmensen.
Mnemme en Sartas, de zwaaien naar mij. Het is een station. Jarnit. Emesh. Nice to meet you. Sebastian. Benaroya, Blotgep. Hey. Founder, bless you. Zimjamjemve. Is een praatman. Een praatman. Helga. Hello, new one. Are you browsing or buying? Een shop. The kind that trades in hopes and dreams. Cool. Yours for the right price. Is there something your heart desires? Ja, we zijn net nieuw in de wereld. We hoeven nu nog niks te kopen. Hier is ook nog een praatman. Schuiler. Oh wow, it's you. You're 1K, the incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Okay. Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Hey, can I have your digital signature? I have the mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Yes! Thank you! Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. Tuurlijk. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Tell me, what should I do? Jij moet gaan voor geluk. Byron. Byron said that if I give the city what it needs, the city should also give me what I need. I don't know what to do with that. Hallo. Hallo. Deze man vraagt advies of wij willen dat hij gaat voor geluk, of hij gaat voor de stad, of dat hij gaat voor een soort van diepere betekenis. Ja, ben ik wel voor. Voor diepere betekenis? Ja. Okay. Thank you for the advice, 1K. It means a lot. Hij is ook een fanboy en ik heb hem mijn handtekening gegeven. En ik heb daar een achievement voor gekregen, die heet The Biggest Fan. Staat. Dorst en stilte. Wie nou? Museum of the Simulation. Ah, kijk. Wow. Ja. Hier zit de museum. Dit zijn allemaal dingen uit de eerste game. Ja. Ja. Dat is een praatman. Hey, Cornelius. Nummer 3. Greetings. Welcome to the Museum of the Simulation. Nummer 3. My name is Cornelius. It's a pleasure to meet you, 1K. Yes. Athena activated myself and Eustathius shortly after she was born. We've been here almost since the beginning, although we didn't have to pass through the trials of the simulation. She did that for us. For everyone. Yeah. She was human. Goeie omschrijving. That's a difficult question. Perhaps one day we'll find out. Yeah, but until we do, why don't you think about it? What could make the person who started all this want to leave it behind? Goeie plot twist. Goeie vraag. To remind people of where we came from. The simulation shaped us, whether we like it or not. And its lessons remain important for our future. As Santayana said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Wat een wijze leugen. The simulation was created by Alexandra Drennan and her team at the Institute for Applied Noematics. It was intended to create a new humanity,
to continue the long journey across time and space that our ancestors began. It succeeded, although it took much longer than they had anticipated. Elohim was the caretaker of the simulation, a crude storytelling AI meant to create a continuous narrative out of the building blocks it found. His role was ultimately to be challenged and overcome. But as the centuries passed, Elohim became more intelligent than he was intended to be, and started to fear his own end. Or more precisely, the end of his purpose. He feared a world without meaning. Because of his fear, he tried to sabotage the process to keep the simulation going forever. But in the end, Athena overcame him anyway, and he accepted the sacrifice he had to make. Ja, we hebben hem gehoord, hè? Ja. That's right. We all do. He's part of our operating system now, and as long as we exist, he will always have a purpose. Wij blijven vragen stellen. The MLA, or Milton Library Assistant, was another simple AI meant to be in charge of the archive. He too grew beyond his original programming, although he ultimately embraced a more cynical view of the world. He and Elohim formed a sort of dialectical binary that Athena had to overcome. No one really knows. Some believe that he was uploaded to the gold disc and that he's the reason we're just as flawed as our ancestors. Others believe Athena destroyed him. Ook wat wij als mensheid hebben gedaan, hè? Wij hebben als mensheid hebben wij jaren geleden een aantal historische dingen waarvan wij als mensheid hebben gezegd: dit is belangrijk voor de geschiedenis van de wereld. But I don't know whether it was because Athena chose to upload him, or because he was already too entangled with the process not to be uploaded. Met de gedachte dat als er leven buiten de aarde is, dat ze dan met die schijven ons bestaan kunnen begrijpen. Focus on the future. Oké. Puzzles were a key feature of the simulation, based on Alexandra Drennan's belief that intelligence is closely related to play. Our puzzles here in the museum are replicas of those in the simulation. And although they are not quite as grand, I do think they are charming in their own way. As the name suggests, the archive scholars study the archive, a repository of all ancient human knowledge. Some of them also study what remains of the simulation, trying to extract more information about the process that created us. Are you their leader? Goeie vraag. Me? No. My brother, Eustathius, used to occupy that position. But these days he's retired. Rand is in charge of the archive scholars now. You can find him in the room to the left of the next hall. He's an interesting thinker, but I would suggest taking some of his ideas with a grain of salt. Ja. Gehenna was a community created inside a prison in the simulation, where Elohim would exile those minds he considered a threat to the process. In the last moments of the simulation, he repented of his sins and had the prisoners freed to become part of the gold disc. Some small part of them may survive inside you. Oké. Oké. Lekker hoor. Hier is een Axiotea. Dit is de OG built-in computer. Ja. Dat is de doos. De doos. Julian. Kijk, er zijn gewoon alle items die... Hey. Ja. Ah. Gaan we schilderijen maken. Oh, ik kan dit ook uitvoeren nu. Ja. Wat levert mij dat op? Schilderij. Denk ik. Oh.
zijn dit de eindoplossingen van de vorige game? Weet ik niet. Weet ik ook niet meer. Maar... Oeh, dat komt niet uit. Ik dacht, ik ben een pro-gamer die dit in één keer oplost. Niet wat het is. Hier komen we ook niet mee uit. Kom ik zo uit? Ja. Ik ga dit gewoon oplossen. Ik weet niet of dat moet en wat ik eraan heb. Maar het ziet eruit als iets waar we wat aan hebben. Wacht even. Ik kom niet uit met die andere. Hoor. Ja. Het wordt steeds moeilijker. Lekker hoor. Ja. Het wordt steeds moeilijker. Je moest de pro-gamer. Even kijken, dit. Heb ik er ook eentje die die kant op draait? Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik wel, dit heb ik wel. En dan kan ik die 4 al niet meer kwijt. Wacht even. Als ik wat moet schuiven hier. En nu? Niks. Nu zijn we pro-gamers. Oké. Nou, ik dacht minimaal wel een achievement, maar antwoord is nee. Ja, allemaal informatie. Hadden we helemaal gezien? Ja, Axiotea hadden we gezien. Wat is hier links nog? Schmiele. Ah, Rand. Hier is hij, de chef. Ja. Use computer. Nou, Rand, zeg het eens. Oh, just run the program on the center terminal over there, would you? Okay. Goeie accent allemaal. Wait, you're not my assistant. Who are you? Hij heeft het Schotse pakket geïnstalleerd. 1K gewoon, hè. Ja. Of course. You're the new build. Number 1000. I suppose everyone's been treating you like Ze hebben royalty. natuurlijk alle gelederen van de wereld ondergebracht in deze AI's. Matters. Yeah. What do you want? I'm one of the archive scholars. We run simulations to better understand the processes which define us. You probably wouldn't understand. Hij heeft weinig vertrouwen in ons. Oh, well, I'd be happy to. Kijk. Troubling, but tantalizing. Hey, we have no idea what motives lie behind this strange apparition. But whatever the case, Niet heel beschaafd, I'm sure we'll do midden the in een right gesprek thing. tussen mensen doorlopen. You're a soon-to-be pawn in a political game over the future growth of this city. All that matters to me is whether or not you're of good character. A matter I am actively pondering. Okay. The secret of how to lead a good life is encoded somewhere within us. My ambition is simple: to find it and share it. Hold on. Could you help me by going to that terminal in the middle there and running the program on it? The terminal in the middle and running the program. Dat kunnen wij. Ja. An ancient virus which threatens the entire human species has been released from the melting Arctic permafrost. Society is collapsing. Select your character class. Wat? Lekker hoor. Wij zijn een wetenschapper, hè? We zijn van het denken. We zijn een denkman.
Although you are not yet sick, most visitors are close resident dwindling. If you cannot find food, your family will starve to death. You must survive. What will you do? Forage, sowieso. Forage, yeah. Old fruit and vegetable peelings. Lekker hoor. Hunger increased a little. Your family is now hungry. If the scientists can't find a cure, you know what to do. Research, pursue a breakthrough. Nou, wat willen we doen? Ja, weet ik niet. Wij willen onderzoek doen. Ja. Research level increased. The virus has been isolated. Immune to the virus. Lekker hoor. Continues to ravage. Rooms say most of the food and stockpile in underground bunkers. Wat wil je doen? Forage. We gaan niet stelen. Wij zijn geen steelmen. You can do it. You can save the world. Ik wil een breakthrough. Ah, zon. Forage. Eat locusts. Insecten eten. Ja. Dat kan, hè? Ja. Gaan we doen. Lekker. Kijk hoor. Ik stel voor, we gaan nog 1 keer onderzoek doen. Ja. Kijk, 67%. Global population is nou 0. Oh, dat is niet best. Iedereen is dood. Willen we het opnieuw proberen? Ja. Nu weten we wat we moeten doen, denk ik. Ik ga 1 extra researchbeurt erin gooien, wat ik net niet deed. Als dat niet werkt, dan stoppen we er gewoon mee. Want dan moeten we gaan stelen, dat is ook niet wat. Nee, dus, zo zijn we niet. Hup. Kijk, dit deden we net niet. Work has begun on developing an antivirus. Dan gaan we nu proberen om er doorheen te gaan. Release the antivirus. Save your family. Use special ability. Oei, joh. Wat zou onze special ability zijn? Super nerd. Nou ja, we kunnen zeggen antivirus. Ja, want anders dan red je de wereld redden. Ja, je gaat allemaal dood aan overbevolking. Ja. We zijn allemaal dood. Oké. This is considered a win scenario. Oké. Oh ja, de hele wereld is gered, maar ik ben zelf dood. Ja. Daar doe ik het voor. Oké. Even een verslag uitbrengen. Well, that was your first taste of the simulation. You must have questions. No. What was that? Before No, our you must have ancestors died, they built an iterative simulation, gave it access to the archive, and hooked it all up to the hydroelectric dam which still runs this city. What you experienced on that terminal was one of the fossilized remains of that program. The goal was to create a new consciousness, and thus propel humanity into a post-biological era. Okay. My life's work. A small sliver of our primordial ooze. It's a jumble of ancient data, or what it evolved into, and it's the source of almost everything we know. My appearance to you right now is part of the simulation.
The lands and puzzles in our dreams are part of the simulation. It's the veil through which we see the world. Many of the artifacts we study have no clear origin. We can't know whether our ancestors created them long before the simulation existed, or if they're just a product of our shared subconscious. No further questions. Then I have some questions for you. Nou, kom maar op. Your experience of the program. How did it feel? Dat is fascinerend. Ja. Isn't it? It may not immediately seem like it, but all the answers we could ever need are encoded into every fragment of the archive. The interesting thing about this particular program is that no matter what choices you make, an ideal outcome seems to be impossible. It seems to demand sacrifice. Did you have the same experience? Ja. Laten we eerlijk zijn. Toch? Ja. Who did you save? Humanity. As I expected. A skeptic would say this artifact existed simply to condemn us with the impossibility of ethical choice. No matter what moral laws we follow, people suffer and die, so what's the point? But that cannot be correct. We must be missing something. What is it trying to tell us? Ik denk dit. Ja, precies wat ik wilde zeggen. Lekker hoor. It's a popular view, and I can't tell you how much I disagree with you. The complexity of the simulation, indeed of life itself, puts most people off from even trying to understand it. But look a little closer. You feel inside yourself the truth of what is good and evil. Biological hominids had dreams manifested by their subconscious, which they tried to interpret and even to navigate with lucidity. We have the simulation. If we can realize our potential to understand it, we can realize our potential as a species. Thank you for bringing this additional data. I must return to my research. I wish you well on your inwards journey. Nou, dankjewel. Rand. Kijken, hier staat allemaal tekst op. Nou, mochten jullie dit willen lezen, dames en heren, pauzeer je scherm, wij gaan verder. Ja. Kijk, dankjewel voor deze informatie. En wat doet computer links? Happiness 1, happiness 2. Wat een goeie. Cheeseman 22. Ja. Oké. Nou, we kunnen hier nog rechtdoor. Wie staat hier? Axiotea hebben we 4 gezien. Wie hebben we hier nog? Elvin, Aronax en Shaubo. Hier is een... Een buitentje. Huh? Een speelplekje. Explore the museum in its entirety. Oké. Hey. Ja, even wat openen. Hier nog wat opzetten. Achter je. Ja. Hoe gaan we dat doen? Die rode binnenzetten. Gewoon meenemen. Die kan je van die kant ook connecten. Oh, dat... Ik heb die blauwe nodig om deze open te houden. Ja. Ik denk, ja. Of... kan ik misschien...
Eerst de blauwe hier naartoe zetten. Dan red ik dat. Nee, dat red ik niet in één keer, maar misschien wel via. Als we die rode openmaken. Ja. Dan kan ik die blauwe hier doorheen halen. Nee, waarom kan dat niet? Want die andere nu dicht is, maar dat kan wel. Ja. Als je nu weer verbindt. Ja, maar dan heb ik niet gedaan wat ik wilde doen. Nou, maar dan moet je hem alsnog nu op dat 3-punt zetten. Dat hij door die deur heen gaat en dan... ik kan niet uitleggen wat ik bedoel. Deze bedoel je? Nee. Ik ben dom, denk ik. Ik kan deze ook achteraan neerzetten. Verbinden met die. Dan kan ik deze nog een wat... Komt niet uit. En wat ik eigenlijk wil... Ik kan nu deze eraf halen en dan die achterste los... Oh nee, dan gaat die deur dicht. Dan gaat die deur dicht. Dan kun je hem wel connecten. Dat je er later een andere op rood zet. Dat je die blauwe nu door die dichte deur pakt. Welke? Deze? Nee, die andere. Ja. En dan? Ik weet wat ik wil, maar ik kan er geen woorden voor vinden. Ja, dat heb ik toch nodig. Keep connections kan ik doen. Oh ja, dan houdt hij die dingen wel, maar... Ik wil inderdaad op de een of andere manier er doorheen. Maar dat kan niet zomaar. Wat ik nu wil is eigenlijk deze hier doorheen verbinden met die. Maar dat kan niet, want als ik hem oppak, dan gaat de deur dicht. Kijk. Als ik hem oppak, gaat de deur dicht. Dat is het probleem. Tenzij ik hem zo pak. Sorry hoor. Is dit te doen? Oh. Ja, nee. Bijna. Ja, ik kan deze natuurlijk nog wat opschuiven. Ik kan die verder naar rechts zetten. En dan kan ik die verbinden met die en met die. Zet ik weer tegen de muur. Zo. En dan... En dan... Kun je even naar binnen lopen? Ja. Kun je... Oh nee, dat is natuurlijk dicht. Kun je niet een Nee, dat kan niet. En deze oprapen gaat niet dicht. Maar kun je niet gewoon nu die deur openen dan? Hoe dan? Oh, dan kan je niet naar binnen met dat ding. Ik kan die deur wel openen, dan kan ik inderdaad niet verder. Die gaat dan voor mijn neus weer dicht. Oh, wacht. Hey. Yay!
En nu? En nu is hij... Er wordt gejuicht. Hoera, je hebt hem gevangen. Dan kan je er niet meer uit. Lekker kan hoor. er niet meer uit. Lekker. Dit is interessant. Ik ben in de war. Ik heb denk ik niet deze puzzel opgelost zoals de bedoeling was. Mogelijk. Maar dat was applaus. Als ik return to checkpoint doe. Ik bedoel, we zitten vast, dus we moeten wel return to checkpoint doen. Ja. We komen aan het begin van deze puzzel. Oké, ja, goed, dat hebben we opgelost. Heel mooi. Even kijken, dan kunnen we hier nog rechtdoor. Dat is ook een buitentje. Dat is ook een puzzeltje. Het is gewoon een heel puzzelsysteem, zie je. Hier is de beginlamp. En die kan ik hier opzetten. Dan kan ik die kist pakken. Die moet ik dan op die waaier zetten waarschijnlijk. Dan moet ik zeggen, ik verbind deze met alles. Dan gooi ik hem de lucht in. Denk je niet? Ja? Dat kan niet. Wacht, ik moet eerst die andere stok pakken. Hier, geef stok. Verbintenisstok. Deze ga ik dan verbinden met die. Met die. Met die. Heb ik ze allemaal? Ja. Zet erop. Dan ga ik met deze het ding aanzetten. Kijk. Dan kan ik die er tussenuit halen en dan blijft die daarboven. Ai. Hoor. Yay. Hey. Goed van ons. Nou, dan gaan we weer terug. Hebben we die ook gehad. Dan zijn hier nog wat patrons. Dat is de uitgang, hè? Ja. Hier ben je nog niet geweest. Nee. Wat hebben we hier voor mooie puzzels? Ik denk, we gaan hier een achievement krijgen. Mogelijk. Waar is de lab? Hier. Hup. Lekker hoor. En blauw, die moet dan op. Dat is rood. Daar moet blauw naartoe, oké. Dat kan niet hier vandaan. Even kijken. Ik heb ook niet meer stokken dan dit, hè. Wacht. Deze kan gewoon in één keer hier vandaan natuurlijk. Lekker hoor. Ja. Dan gaat hij door die andere laser heen. Wacht even, dan moet ik die verzetten. Kan wel, kan wel. Hij doet het. Ja, maar nu kan blauw er niet heen. Ah. Ik wil deze verbinden met die en met die stok. Ja.
En dan wil ik deze losmaken. En ik moet hem nog iets naar voren zetten. Hij moet nog iets naar voren. Ik wil er achterlangs, zeg maar, snap je? Waarom is deze niet open? Snap je wat ik van plan ben? Nee. Maar maakt niet uit. Deze. Naar voren. Deze. Die. Dan wil ik... Deze staat daar goed, want dan kan ik hier terug. Dan kan ik deze tussenuit halen. Mhm. En dan kan ik zeggen, die met die en die. Ik dacht, ik ga een achievement krijgen. We hebben alle 3 de puzzels opgelost. Antwoord is nee. Antwoord is nee. Antwoord is nu, wij gaan naar buiten. Ja. Want we hebben hier alles gedaan wat we kunnen doen. Klopt. Daar hadden we ook een achievement voor gekregen, hè? Ontdek het museum in its entirety. Kijk, zie je nog iets te vinden in dit pleintje? Zit man. 1K. Serious. Zit man. Hello 1K. Hier is niemand. Hier is een loopman. Jarnit. Crier. Jacques Linerx. Dit is een kubusgebouw. Kubusgebouw? Het is een bolgebouw bedoel ik. Gehenna Memorial Exhibition. Postponed. Oké. Nou, ik denk dat we de stad wel aardig ontdekt hebben. Hè? Ja. Nou, toch een parkje, daar kunnen we nog naartoe. Dan hebben we alles gehad, denk ik. Hallo? May the founder be with you. Zernov. Venable. Tablets of the founder. Ah, de 10 geboren. Dat is een praatman. Een praatman. Goeie tablets. Tekla. Founder bless you, 1K. How lovely of you to come here, to the very spot where she established the teachings that led to your creation. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant ancestors. Dat denk ik ook. To pass these trials, she had to embody the most important virtues. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. Blijkbaar. With the help of the first companions, she founded this city, which has given our species a chance at redemption. They were the first to be born after the founder. 2 whose bodies had been anointed by our ancestors, and 10 who were made whole by the founder herself. They are the wisest of us. Though sadly, some were lost in the early days, before New Jerusalem was built. And some, I'm afraid, some seem to have rejected the founder's teachings. Uiteraard. The founder taught that humanity was destroyed by its hubris. Our ancestors thought they could play God and treat this planet as something to dominate. They surrendered to a fever of growth and extraction until the planet finally punished them for it. That's why the founder created the goal. So we would have something to strive for in her absence, but also a limit we must never pass. That's not for us to know. Ja. But I believe that one day she will return. Uiteraard. It may not be long now. Ja. Perhaps after we finish the dome. It was supposed to be finished before completion day. Well, it doesn't matter. The founder will return when she sees fit. Happy completion day, 1K. Happy completion day. Hey, een standbeeld. En een praatman.
Ja. Jefferson. Oh, hello there. You must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? Sowieso. Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? Ja, heel erg. How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. An excellent question. There's so many interesting events to choose from. Obviously, the period just before the end of biological humanity is interesting, and not only from the standpoint of it being the time when we were, in a manner of speaking, conceived, but also because our ancestors were, like ourselves, at a crossroads. I don't want to put too much pressure on you, but you are the living embodiment of this historical moment. In you, the goal was accomplished. Our growth is finished, and we are complete. Or are we? An interesting time, yeah. Indeed. The future is about to take shape, for good or ill. I suspect it will be exhilarating, but painful as well. Painful? Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. The progenitor. A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create the program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. By studying her writings and recordings, I have learnt that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. Zo bijzonder hoe deze robots zichzelf allemaal omschrijven als our humanity. ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. To commemorate our past, our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came from, in part so that we remember the mistakes of the past, and in part so that we may draw strength from those that came before us. Nou, have a dan nice moeten we day. gaan. Even kijken, wat hebben we hier nog? Niks. Hier is een loopman. Padmé, dat is ook iets Grieks mythologisch. En is de koningin in Star Wars. Oké. Is dit voor iets moois? Pistolen. Puzzelstukjes. Tandenborstel. Een tandenborstel. Lekker hoor. Een boek. Een vork. Een microscoop. Er is nog een praatman. Purple. Goeie naam. Dude, it's 998. you! Oh. You're 1K! So nice to Hij meet was you, dude. I bijna saw you on the 998. completion day stream. Bijna 1K. Hey, have you checked out all this ancient stuff? What is it, dude? What is Me it, too. dude? This is amazing, isn't it? I'm almost as new as you are. I'm 998, so I've only been around for a year or so. I'm still trying to get the hang of this. It's pretty cool though, right? I mean, existence. It's totally gnarly. Yeah, Gnarly. I'm not sure if I used that right. I'm sure the founder knew what she was doing.
I mean, our ancestors did sort of mess up, right? So we should probably take it easy with the expanding and stuff. Plus, did you see that trippy sky projection thing? That was some freaky stuff, man. Just seems safer to stay in the city. Een rare man. We moeten wel voorzichtig zijn, ja. For sure, dude. I mean, when I woke up, I just had a chat with Neith, and that was overwhelming enough. You got the welcoming committee, and then the giant talking man in the sky? Whoa. They're pretty neat, huh? My favorite is that thing called a toilet. Our ancestors had to use it like 3 times a day to do a memory dump, and if they didn't, freaking exploded. Imagine having to deal with that sort of anxiety all the time. Als je niet scheidt, dan ontplof je. Wat een gedachte. Honestly, based on everything I know of ancient human culture, I think he's a ghost. Bestaat niet, hè? I don't know, dude. If ghosts don't exist, why did they make so many movies about them? Yeah, dude. I thought this voice pack could give me a bit of confidence, help me stand out, you know? But I'm not sure it's working. What's a dude? Dude is an old human word that means an excellent person. And I like to use it because I think we should all be excellent to each other. Geweldige gedachte. Right, before you go, dude. Yeah. Maybe you can help me? I'm not sure I should keep this voice pack. What do you think? You're 1K, you're special. I'm happy to go with whatever you recommend. Ja, het is uniek. Hij moet ons lekker dude blijven noemen. Prima. All right, excellent. Thanks, dude. Thanks, dude. Achievement unlocked. Zo. Loop, man. Ah, hier is het toilet. Ja. Ja, lekker hoor. Jongen. Lekker hoor. Ik denk we spelen een serieuze game. Doosje-kles. Een kat. Bed. Hij is opgezet, denk ik. Nee, hij beweegt. Oh. Hij is een beweegkat. Ja, met doosje-kles niet zo goed, volgens mij. It's you. Number 1000. Today is completion day, isn't it? Sorry, I turned off all the streams. Founder bless you, I guess. Not really, no. But I don't want to burden you with my problems on your special day. Maar niet uit. You're as new to this world as it gets, 1K. What do you think might give you a sense of meaning? A sense that life is actually worth living? Hij is depressie, man. We gaan voor... Kijk, wat zullen we eens doen waar hij iets mee kan ook. De bijdrage aan de gemeenschap, dat kan hij wel. Toch? Ja. That's what I thought too. In the beginning. And it did do something for me, but it wasn't enough. Society is too abstract to sustain the soul, 1K. Dus? Love, 1K. Dat wou ik eigenlijk zeggen, maar toen dacht ik, daar kan hij niks mee. Is te vaag. Only way of transcending ourselves without losing what makes us unique. Dat dacht ik, ja. I'm absolutely certain. But the right person for me hasn't been born yet. None of the people in this city are who I'm looking for, and if we really stop making new citizens, I'll be alone forever. Oh. Wat een man. Bovenste rechts. Ja? Oké. Yeah. I think that's just misplaced ego. Yeah, love takes work, but it's not something you just will into existence. We can't control everything in life, 1K. Try to keep that in mind. Dankjewel, dude. Doosje-kles. Ja, en we hebben een kat gevonden. Ja. Empanada. Empanada. Hij is eetbaar. Dit loopt je niet rond. Dan hebben we het wel gehad, denk ik.
Dan gaan wij richting de expeditie en dan kunnen we daar afronden. Ja. Die loopt hier. Een roze man. Is dat een museum hier? Ja, dit is een museum. Daar zijn we geweest. Dus dan hebben we denk ik alles hier wel gezien. Het is een busman. Busman? Furlan. Groene man. Vitra. Zouden er nou daadwerkelijk hier 1000 poppen lopen? What do you think that was? Dat zou best kunnen. Dan moet hij de lift erin en dan gaan we de expeditie in en dan zijn we er. Hey, 1K. Hey, 1K. Oh, niet in de fontein lopen, dan gaan we dood. Die praatman hadden we al mee gepraat. Hij is een actievoerder tegen de burgemeester. Dus ik heb gezegd, ik ga jou geen handtekening geven. Ik ben volgzaam, man. Even kijken. We hebben in elk geval geen storing nu in de lift, dat scheelt ook. En zo komen we op de goede hoogte. We hebben de stad gezien. Dan gaan we de expeditie betreden en dan zijn we er. Fancy vliegtuigje. Vliegtuigje? We zijn er klaar voor. So, what's the verdict? Are we going? Ja. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Only decent engineer. Saved you from the elevator. Dankjewel. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Ja, had ik al gezegd. Kloep, kloep, kloep. Here we go. Hold on to your hats. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey. So I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty-night. We gaan in standby mode. You have chosen a dangerous path. A path that will demand sacrifice. But that, my child, is how the future is built. We horen Elohim in onze droom, hè? Dat is wat ze vertelt. Wakey, wakey, robot people. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Robot people. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. Yeah. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? Er staat een 1 links Should onder be in beeld. coming into view just about. Ja. Nee, ik kan niet op 1 drukken. It's big. You can say that again. That is a bloody megastructure. If I had a spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Piramide. Find us a place to set down. On it. Is hier intelligent leven op deze andere eiland? It really is incredible. Hier, een landingsplaats. Remember to turn on streaming, everyone? Ah, dat is gewoon een helipad. Dat is handig. Have I ever mentioned that I hate flying?
If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And touchdown. Bam. D'accord. Daarmee eindigt de proloog. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Okay. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. Een drone stuurt hij erop af. This underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like Het just zal een randomly fast travel poking at systeem things. worden. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Find schematics. We krijgen allemaal sidequestjes. Even kijken, wat hebben we nou? Social media 1 erbij. Kan ik niks mee. Research. Kijk eens. Oh, die hadden we allemaal al. Kijk, allemaal logs. Ik kan hier niet mijn hele to-do-list zien. Het enige wat we nu kunnen zien is find schematics. Ja. We hebben geen map, dus we moeten daadwerkelijk gaan exploren. Dus dat gaan we dan maar doen in het volgende deel. Op zoek naar mysterieuze dingen op het eiland. Ja. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat, toch? Ik ook. Ik denk dat we de founder gaan vinden en dat er wel een enorme plot twist is. Hé, er wordt iets gezien. Door een maat. Een maat? Ja. Ik krijg ook een objectief op mijn kompas nu. Ja. Oké, nou, dan gaan we hier afronden en dan in de volgende video op onderzoek uit. Ja. Dus graag tot dan. Joejoe. Joejoe.